Good evening and welcome to Biz RoundUp. I'm Tamiru Nimsat and we at our television bring you a collection of business highlights. Let's have a look at the headlines. President addresses UN, calls for global corruption fight. Export earnings show resilient growth. Consumer prices fall for fifth month consecutively. News in detail. President Lanka has delivered his maiden speech to the United Nations General Assembly, outlining both the global responsibilities of world leaders and his government's domestic agenda. Speaking at the 80th session in New York, the President emphasized that the decisions made today will critically shape the future of the planet and its people. මගේ රට වන ශ්‍රී ලංකාව මෙන්ම අනෙක් සෑම රටකමත් ජනතාව අප වෙත පවරා දුන්න ඓතිහාසික වගකීමක් අප සියලු දෙනාගේම උරහිස් මත පැවරී තිබෙනවා. අප ගනු ලබන සෑම තීන්දුවක්ම මේ ලෝකයේ කොතනක හෝ ජීවත් වෙන සෑම දෙනාටම බලපානවා. ඒ සියලු තීන්දුව සහ තීරණ ලෝකයේ අනාගත පැවැත්ම වෙනුවෙන් තීරණාත්මක මැදිහත් වීමක් කරනවා. අන්ධකාරය වෙනුවට ආලෝකයේ මාවත තෝරාගත් අපේ රටේ ජනතාව පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් සඳහා වූ ප්‍රායෝගික දැක්මට ජනතා ආශිර්වාද ලබා දී තිබෙනවා. මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණය මල්පල ගැන්වීම සඳහා දූෂණයෙන් තොර සදාචාරාත්මක පාලනය, දුප්පත්කම තුරන් කිරීම, ඩිජිටල් කරණය සහ පිරිසුදු රටක් යන ප්‍රධාන අංශකරේ අපේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඊට සමගාමීව අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය කරේ අපි දැඩි අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඒ සියල්ල පියවරෙන් පියවර අප ජය ගනිමින් සිටිනවා. In a compelling address to the world body, President Lanka issued a stark warning about the dangers of corruption, describing it as a fundamental obstruction to development and a direct threat to democracy. He framed the fight against corruption as a difficult but necessary struggle, urging fellow leaders to take the courageous first step for the sake of global well-being. දූෂණය සමාජයේ පුළුල් පරාසයක විනාශයට සහ ඛේදවාචකයට හේතු වන දොහොයි වසංගතයක් විදිහට අපි විශ්වාස කරනවා. දූෂණය සංවර්ධනයට බාධාවක්, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ ලෝකයේ යහපැවැත්මට තීරණාත්මක තර්ජනයක් සහ දුප්පත්කමට හේතුවක් වන බව අපේ ස්ථාවර වෙනවා. දූෂණයට එරෙහි සටන භයානකයි. නමුත් දූෂණයට එරෙහි සටන් නොකර සිටීම ඊටත් වඩා භයානකයි යන්න මම ඔබට ඉතාමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. 1948 දී මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය ලෝකයේ මිනිස් ප්‍රජාවට විශාල ජයග්‍රහණයක් ගෙනාවා. මානව ශිෂ්ටාචාරයේ විවිධ ජයග්‍රහණයන් එක් රැයකින් ලැබී නැහැ. ඒ සියල්ල අප්‍රමාණ කැපකිරීම සහ නොපසුබට උත්සාහයේ ප්‍රතිඵල. දූෂණයට එරෙහි සටනත් අසිරු පියවරක්, එහෙත් අපි මේ පියවර තැබිය යුතුයි. අප තබන පළමු පියවර අසිරු විය හැකියි. නමුත් අප නිර්භීතව තබන පියවර නිවැරදි නම් ඒ පියවර පිටුපස තවත් පියවර දහස් ගණනක් අප සමග ඒවියයි මා විශ්වාස කරනවා. Sri Lanka's export earnings reached $11,554 million for the first 8 months of 2025. This represents a strong year-on-year growth of 6.61%, according to a report released by the Export Development Board recently. The report indicates a steady performance for the month of August alone, with total exports climbing to over $1.6 billion, a 2.57% increase compared to August 2024. Merchandise exports, which include goods like apparel and tea, saw a 5.13% growth year-on-year. Services exports, a key growth driver encompassing sectors like ICT and transport, were estimated at over $312 million for the month. Several product categories showed significant strength, with earnings from tea, coconut-based products and seafood all recording substantial increases in August. For the cumulative period from January to August, apparel and textile exports, the top merchandise category, grew by 6.81% to over $3.5 billion. The United States remained the largest single export destination, while India emerged as the second largest market for the 8-month period, overtaking the United Kingdom. The positive data highlights the resilience of the export sector amid global economic uncertainties. Sri Lanka's National Consumer Price Index has recorded a year-on-year inflation rate of 1.5% for the month of August, showing a slight increase from July's figure. The overall index declined by 0.53% compared to the previous month,
according to data released by the Department of Census and Statistics. The NCPI for all items stood at 207.2 index points in August, down from 208.3 in July, representing a decrease of 1.1 index points. On a month-on-month basis, food prices decreased by 0.55%, contributing significantly to the overall decline, while non-food items showed a marginal increase of 0.02%. Key contributors to the food price decrease included vegetables, fresh fish, coconuts and green chilies. However, milk powder prices increased during the month. The year-on-year inflation increase from 0.7% in July to 1.5% in August was mainly driven by higher food inflation, which rose to 2.9% from 2.2%. Non-food inflation also turned positive, recording 0.4% in August compared to negative 0.6% in July. The data indicates a mixed trend with monthly deflation but a slight acceleration in the annual inflation rate, reflecting ongoing price stability efforts amidst economic recovery. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. President Anurkumar Dissanayake has declared all services connected to the supply of electricity as essential public services through an extraordinary gazette notification. The order was issued recently under the Essential Public Services Act of 1979, citing potential impediments to community life. An extraordinary gazette notification has been issued by President Anurkumar Dissanayake declaring all services connected to the supply of electricity as essential public services. Exercising the powers vested in him under Section 2 of the Essential Public Services Act No. 61 of 1979, the President has taken steps to designate electricity-related services as essential to the life of the community. The order, which was issued yesterday, states that services provided by any public corporation, government department, local authority or cooperative society engaged in the supply of electricity are likely to be impeded or interrupted, thereby necessitating the declaration. With this declaration, all services related to electricity supply will now be treated as essential public services with immediate effect. The Gazette notification was issued by Secretary to the President Dr. N.S. Kumar Nayaka on behalf of the President. The moves comes as a preventative measure to ensure uninterrupted power supply across the country and safeguard against potential disruptions that could affect community life and economic activities. The chairman of the Sri Lanka Export Credit Insurance Corporation says the government's economic strategies are yielding positive results, with foreign direct investments reaching $1 billion this year. Professor Arunashanta Arachchi stated that state revenues have consistently exceeded targets in recent months. ආර්ථික සංවර්ධනයේ මූලික උපාය මාර්ග තමයි දේශීය ආයෝජනය සහ විදේශීය ඍජු ආයෝජනය. ඒතකොට දේශීය ආයෝජනයට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම, පොලි අනුපාතකයේ පහළ හෙළමින් ඒ රජය අවශ්‍ය උපාය මාර්ග අරගෙන තිනවා. දැන් අවශ්‍ය වෙන්නේ දේශීය ආයෝජනය තව තවත් ශක්තිමත් කරගන්න පහුගිය කාල පරාසය තුල වැඩි වශයෙන් ණය ලබා ගැනීම සහ ආයෝජනයේ ප්‍රවර්ධනය අපිට දක්වන්න ලැබෙනවා. විදේශ ඍජු ආයෝජන ගත්තොත් එහෙම අපි කෙටි මේ වසර තුර දැනටම අපි බිලියනයක් විදේශ ඍජු ආයෝජන කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට රාජ්‍ය ආදායම ඉතාමත් ශක්තිමත් වෙලා තියෙනවා විතරක් නෙමෙයි අපේක්ෂිත ඉලක්ක අභිභවා තියෙනවා. කියන්නේ සියලුම අපේක්ෂිත රාජ්‍ය ආදායම මේ වෙනකොට ඉලක්කයට වඩා එය අභිභවා ගිහින් තියෙනවා මේ පහුගිය මාස කිහිපය තුල. එහෙමනම් අපිට විශේෂයෙන්ම ප්‍රාග්ධනය සඳහා මූල්‍ය ආයෝජනය තව තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපි එක්තරා විදිහකට ආයෝජනයට අවශ්‍ය සියලු උපාය මාර්ග රාජ්‍ය විසින් ගණමින් පවතිනවා. Economic analyst Professor Vasanta Tukurule has revealed that 5 out of the first 8 months of this year showed deflationary trends, indicating a decline in monthly price changes. The expert noted that Sri Lanka's economic indicators are moving positively in line with IMF criteria. වර්ෂයේ අගෝස්තු මාසයේ දක්වා මාස 8ක කාලය ගත්තට පස්සේ මේ මාස 8න් මාස 5ක්ම උද්දමනය වෙනුවට විශේෂයෙන් මාසික උද්දමනයේ අවදමනාත්මක තත්වයකට පත් වෙලා තිබෙනවා. කියන්නේ
භාණ්ඩ හා සේවාවන්ගේ මිල ගණන් මාසික වෙනස් වීම 15 යාමක් තමයි අපිට දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ. මේ තත්ත්වයත් එක්ක අපි බැලුවොත් සාර්වාර්ථික වෙනස් වීම. එකෙන් අදහස් කරේ රජයේ ආදායම් වෙනස් වීම, වියදම් පාලනය, අයවැය හිඟය, ඔය වගේ IMF දේවල් IMF නිර්ණායකයන්ට සමගාමීව අපි යම් ආකාරයකට පවත්වාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අපි දකින්නේ ධනාත්මක දේවල් විදිහට ආර්ථිකයේ. Stay tuned. We will return after this short commercial break. Welcome back after the break. The Monetary Policy Board of the Central Bank of Sri Lanka has opted to keep its benchmark interest rate unchanged. The board decided to maintain the overnight policy rate at 7.75% according to a report released by the central bank recently. The board's decision, detailed in the report, reflects a careful assessment of both domestic and global economic conditions. The report states that the current monetary policy stance is appropriate to help steer inflation towards the official 5% target. This comes as headline inflation, measured by the Colombo Consumer Price Index, turned positive in August, ending an 11-month period of deflation. The report projects inflation will gradually increase towards the targeted level by the middle of 2026. The domestic economy shows signs of strengthening with an estimated growth of 4.8% in the first half of the year. A notable expansion in credit to the private sector, supported by the low interest rate environment, is expected to further bolster economic activity. The external sector is noted as remaining resilient, with gross official reserves standing at $6.2 billion by the end of August. The report confirms the board will continue to monitor data and is prepared to take action to ensure price stability. The next monetary policy review is scheduled for November 26th. President Anukumara Dissanayake has launched Sri Lanka's National Cybersecurity Strategy for 2025 to 2029 and opened the National Cybersecurity Operations Centre. The comprehensive strategy aims to protect the country's digital infrastructure and ensure its secure digital transformation, as announced recently. The new cybersecurity strategy focuses on several key areas, including updating legal frameworks for cybersecurity, developing a skilled workforce in cyber protection, and raising awareness about cyber safety among school children and the public. The strategy also aims to enhance the cybersecurity preparedness of government institutions and strengthen the capacity of Sri Lanka's Computer Emergency Readiness Team. The newly opened National Cybersecurity Operations Centre will monitor digital services across 37 government institutions, providing essential services, operating 24 hours a day to detect and respond to cyber threats. The initiative represents a significant step in safeguarding Sri Lanka's digital economy and protecting citizens' digital lives while supporting the country's ongoing digital transformation efforts. අපි මේ විවෘත කරනු ලැබුවේ හුදු ගොඩනැගිල්ලක් හුදු කාර්යාලයක් නොවේ. ඩිජිටල් කරණය පිළිබඳව අපි ශක්තිමත් ගමනක් යනවා නම් ඒ සඳහා අත්‍යවශ්‍යභාවය ආරක්ෂිතභාවය ශක්තිමත්භාවය විශ්වාසනීයත්වය ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන සයිබර් ආරක්ෂණ පද්ධතිය තමයි අද අපි විවෘත කරන්න ලැබුවේ. ඒක අපි හිතනවා අපේ රටේ ඩිජිටල් ආර්ථිකය පිළිබඳ ගමනේදී තාමත් වැදගත් අවස්ථාවක් කියලා. Following the launch of Sri Lanka's National Cybersecurity Strategy, Deputy Minister of Digital Economy Eranga Weeraratne has highlighted the critical role of the newly established National Cybersecurity Operations Centre. The centre will provide 24-hour monitoring of government digital services, enhancing protection against cyber threats. In this journey, it is essential that we ensure the country's cyber security aspect is upheld at the utmost level, because we see more and more threats are coming to attack cyber platforms that we are going to have. Therefore, the cyber security centers also must be equipped with AI-based systems so that the defense is done in real time, and also defense is done in in a snap of a millisecond of time. Otherwise, a lot of data can be leaked or the systems can be get attacked.
With that, we wind up for today. For this and more, subscribe to our channel on YouTube and follow us on Facebook. See you tomorrow with State of Business at 7:45 p.m. Take care and good night.